Hello guys, welcome to our lecture 7. So last lecture আমরা হচ্ছে আমাদের কম্পাইলারের প্রথম phase called lexical analyzer শেষ করছি. So today we will start the second phase of compiler called the syntax analyzer. So as you already know, lexical analyzer checks spelling for each of my possible lexemes, and the second phase, syntax analyzer, checks for the grammar or the syntax of all the possible tokens that are passed from the lexical analyzer. Okay, so let's see how a syntax analyzer works. Okay, so these are the topics that we will cover today. I hope you are already familiar with these topics from your previous course called Theory of Computing. Nonetheless, we will again take an overview on every topics in this syntax analyzer. Alright, so first, if I want to define a syntax analyzer, it can be defined something like this. So by design, every programming language has precise rules that prescribe the syntactic structure of well-formed programs. So for example, in C, a program is made up of functions, a function out of declarations and statements, a statement out of expressions, and so on. So the syntax of programming language constructs can be specified by context-free grammars or BNF or Backus nor form notation. Okay, so to be very exact, আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যখন একটা ফাংশনকে ডিফাইন করি, একটা কিওয়ার্ডকে ডিফাইন করি, একটা স্পেসিফিক স্ট্রাকচারকে ডিফাইন করি, সেটাকে ডিফাইন করার জন্য উই নিড সামথিং ডিফাইন্ড, রাইট? অ্যান্ড উই নিড সামথিং টু চেক যে ইফ দ্য ইনপুট, ইফ দ্য প্রোগ্রামার, ইফ দ্য ডেভেলপার হ্যাজ কারেক্টলি স্পেসিফাইড দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য প্রোগ্রাম, রাইট? সো এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার। ফর এক্সাম্পল, if you think a little bit carefully, আপনারা দেখবেন যে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যখন ফর লুপ লিখি, তার কিন্তু একটা খুব স্পেসিফিক স্ট্রাকচার আছে, রাইট? সো প্রথমে আমাকে একটা ফর কিওয়ার্ড দিতে হয় এবং তারপর হচ্ছে তিনটা আর্গুমেন্ট সে নেয়, রাইট? তিনটা আর্গুমেন্টের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং, সেকেন্ডটা হচ্ছে আমার কন্ডিশন, দ্য থার্ড ওয়ান ইজ the increment, and so on, right? And the everything that will be executed within the for loop is bound by a curly bracket, right, or a second bracket. So that means it definitely follows a specific grammar of sentence, right, or a specific grammar of programming language. So এই যে গ্রামারটা স্পেসিফাই করা এবং এই যে গ্রামারটা চেক করা, এটার কাজ হচ্ছে সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার, অলরাইট? So the role of a syntax analyzer, you already know syntax analyzer is between lexical analyzer and the third phase, semantics analyzer. এর মাঝখানে হচ্ছে syntax analyzer. Syntax analyzer কে আমরা আরো একটা নামে ডাকি, সেই নামটা হচ্ছে parser. Okay, আচ্ছা. So this is actually the position of a parser in a compiler. Okay. So basically what happens, the lexical analyzer first takes input the source program, and then it provides the necessary tokens to my parser or lexical syntax analyzer. The syntax analyzer produces a parse tree or valid parse tree if the grammar of the tokens are correct. Okay, all right, and then it sends it to the next phase, means semantics analyzer, intermediate code generator, and so on. Okay, and for any help, you already know where does it take help from. It takes help from my symbol table. Okay, all right, so this is the role of a syntax analyzer in the phases of compiler. So let's move on. Now let's discuss something about the types of parsers. So খুবই বেসিক্যালি বলতে গেলে পার্সার সাধারণত আমরা হচ্ছে তিন প্রকার বলি. So the first one is top down, the second one is bottom up, and the third one is universal. So top down কথাটার অর্থ হচ্ছে, top down যদি বলি, so as implied by their names, top down methods build parse trees from the top or root of the tree to the bottom leaves of the tree.
সো আমরা এমন কোনো পার্স ট্রি যেখানে রুট থেকে শুরু করি লিফে গিয়ে শেষ করি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টপ ডাউন পার্সার, দ্য ভাইস ভার্সা ইজ বটম আপ, ওকে। And universal parsers are something that works on both ways, okay. Alright. একটা ছোট্ট জিনিস খালি খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে পার্সার যে টাইপেরই হোক না কেন, সেটা টপ ডাউন হোক অথবা বটম আপ হোক, ইন বোথ কেসেস আমরা যখন কোনো একটা ইনপুটকে পার্স করা শুরু করি অথবা হচ্ছে চেক করা শুরু করি, উই অলওয়েজ চেক ইট ফ্রম লেফট টু রাইট, রাইট? বিকজ আমরা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যখন লিখি তখন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লিখি, রাইট? সো যেহেতু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ লেফট টু রাইট ল্যাঙ্গুয়েজ, সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু চেক ফ্রম লেফট টু রাইট, রাইট? ওকে. So now, in order to define a syntax analyzer, the first thing that we need to know is called a context-free grammar, or CFG. Okay, so I think you guys already know about context-free grammars. Let's review that part one more time. Okay, so context-free grammar এর মধ্যে basically হচ্ছে চারটা জিনিস থাকে. Okay, so আমরা ছোট করে বলি হচ্ছে VTPS. So V stands for variables or non-terminals, T stands for terminals, P stands for productions, and S stands for the start symbol, okay? So the question is, what are these? So the first thing is terminals. So a set of terminal symbols, sometimes referred to as tokens. The terminals are the elementary symbols of the language defined by the grammar. So খুব সোজা ভাষায় টার্মিনাল হচ্ছে আমার ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যালফাবেট যারা তারা হচ্ছে আমার টার্মিনাল, ওকে। প্রিটি সিম্পল, যেটা দিয়ে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলছি টার্মিনাল, ওকে। অলরাইট, we will see an example, you will get the idea, okay. So the second important thing in CFG is called non-terminals, okay, in otherwise termed as variables. আচ্ছা, so a set of non-terminals, sometimes called syntactic variables. So each non-terminal represents a set of strings of terminals. So সোজা ভাষায় একটা ভেরিয়েবল অথবা একটা নন টার্মিনালকে আমরা সিঙ্গেল অর মাল্টিপল ওয়ান অর মোর টার্মিনালে ভেঙে ফেলতে পারি, ওকে। সো যেই জিনিসগুলোকে ফার্দার ভাঙা যায়, ফার্দার ডিরাইভ করা যায় অথবা ফার্দার রিডিউস করা যায় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নন টার্মিনাল, অলরাইট। The third thing is called a set of productions, okay. So a set of productions is where each production consists of a non-terminal called the head or left side of the production, an arrow, and a sequence of terminals or non-terminals called the body or right side of the production. So the intuitive intent of a production is to specify one of the written forms of a construct. If the head non-terminal represents a construct, then the body represents a written form of the construct. So খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে a production is actually a function that represents the relation between a non-terminal and a string, okay. The string might be created of terminals and non-terminals, okay. Alright, সো আমরা যেখানে একটা রুল স্পেসিফাই করতেছি, একটা গ্রামারের রুল স্পেসিফাই করতেছি, সেই প্রত্যেকটা গ্রামার রুল ইন ইচ সেন্টেন্স, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সেন্টেন্সকে আমরা একটা করে প্রোডাকশন বলি, ওকে। সো আ গ্রামার মাইট হ্যাভ ওয়ান অর মোর প্রোডাকশনস, ওকে। অলরাইট, finally the last important thing is designation of one of the non-terminals as the start symbol, okay. সো স্টার্ট সিম্বল, এখানের আইডিয়াটা হচ্ছে স্টার্ট সিম্বল মানে হচ্ছে এমন একটা নন টার্মিনাল যেখান থেকে আমি পার্সিং শুরু করব, খুব সোজা ভাষায় যেখান থেকে আমি গ্রামার চেক করা শুরু করব, অলরাইট। সো ওয়ান স্পেসিফিক ওয়ার্ড with which we will start our checking of the syntax, okay. So that's called the start symbol. Alright, so I think you guys already know this, we are just giving you an overview. So now let's see an example of a CFG or a context-free grammar, okay. Context-free grammar নামটা হওয়ার কারণ হচ্ছে we do not need to know any other context to define this grammar. তার মানে হচ্ছে এই গ্রামারের মধ্যে যত পসিবল টার্মিনালস, নন টার্মিনালস যা কিছু আছে সব কিছু এই গ্রামারের মধ্যেই ডিফাইন থাকবে, বাইরের কারো হেল্প আমার প্রয়োজন নেই। একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা যখন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি
ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের অনেক ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ড আমরা জানি না, তাই না? সেই ওয়ার্ড জানার জন্য আমাকে ডিকশনারি হেল্প নিতে হয়, রাইট? সো এমন একটা গ্রামার যেখানে আমার কোনো ডিকশনারি হেল্প দরকার নাই, আলাদা কোনো হেল্প দরকার নাই, এক্সটার্নাল কোনো হেল্প দরকার নাই, যেই গ্রামার নিজেকে নিজে ডিফাইন করতে পারে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার। Pretty simple, okay? Alright, so here is one example, sample CFG for addition and subtraction. So একটু খেয়াল করে দেখেন, এখানে আমরা একটা নন টার্মিনাল স্পেসিফাই করছি। দ্য ফার্স্ট নন টার্মিনাল হিয়ার ইজ লিস্ট, ওকে? আচ্ছা, সো আর লিস্ট, এই যে এই পুরো যে লাইনটা দেখতেছি, এই পুরো লাইনটা হচ্ছে একটা প্রোডাকশন। ফর এক্সাম্পল দিস হোল লাইন ইজ এ প্রোডাকশন, ওকে? দিস হোল লাইন ইজ এ প্রোডাকশন, দিস হোল লাইন ইজ এ প্রোডাকশন, ওকে? আচ্ছা, সো ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা দেখতেছি একটা নন টার্মিনাল লিস্ট, সেই লিস্ট থেকে একটা প্রোডাকশন হতে পারে যে লিস্ট টু লিস্ট প্লাস ডিজিট, ওকে? আর লিস্ট ক্যান ইমপ্লাই অর আ লিস্ট ক্যান ক্রিয়েট a list plus digit, okay? A list can also create a list minus digit, a list can also create just a digit, and a digit can be 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay? So now if we analyze this, এখানে দেখেন আমার যে নন টার্মিনাল লিস্টটা আছে এটাকে কিন্তু আমি ফার্দার কিছু টার্মিনাল এবং নন টার্মিনালের কম্বিনেশনে ভেঙে ফেলতে পারি, রাইট? সো দ্যাট মিনস দিস ইজ আ নন টার্মিনাল, ওকে? আচ্ছা, নন টার্মিনাল কাকে বলে? খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে যেটা লেফট হ্যান্ড সাইডে অথবা হেড অবস্থায় আছে আমার কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারে, তাকে আমরা হচ্ছে নন টার্মিনালস বলি, ওকে? অর সিনট্যাকটিক ভেরিয়েবলস বলি। আচ্ছা, এবং টার্মিনালস বলি তাদেরকে যাদেরকে আমরা আর ফার্দার ভাঙতে পারি না। যেমন এখানে দেখেন জিরোকে কিন্তু ফার্দার ডিফাইন করার কোনো কিছু নাই, রাইট? সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ পার্ট অফ অ্যান অ্যালফাবেট, রাইট? So these are terminals 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are terminals. And একটা মজার বিষয় আছে এখানে, there are two more terminals, one is plus and one is minus. একটু খেয়াল করে দেখেন প্লাস এবং মাইনাসকে কিন্তু ফার্দার ভাঙানোর কিছু নাই, রাইট? অ্যাজ দে আর অপারেটর্স, তাই না? সো দে আর ডেফিনেটলি নন টার্মিনাল, সরি দে আর ডেফিনেটলি টার্মিনালস, ওকে? মজার বিষয় হচ্ছে এই স্পেসিফিক সিএফজিটাকেই আমরা একটু রিরাইট করে এভাবেও লিখতে পারি। এখানে দেখেন, এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি কিছু করি নাই, আমরা হচ্ছে এখানে যেমন একটা নন টার্মিনালের জন্য এখানে তিনটা প্রোডাকশন আছে, সেই জিনিসটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি একসাথে করছি। সো লিস্ট থেকে লিস্ট প্লাস ডিজিট অর লিস্ট মাইনাস ডিজিট অর জাস্ট ডিজিট, ওকে? সো তার মানে হচ্ছে আমরা একটা সিএফজিকে চাইলে এভাবেও লিখতে পারি, চাইলে এভাবেও লিখতে পারি, সি অর কল, ওকে? Alright, so this is our sample CFG or context free grammar. I hope you already know about this. Okay, so now the next thing that we need to know is called derivation, okay? So derivation means how we create a parse tree from a context free grammar, okay? How we create the leaf nodes from a parent node in a parse tree is called a derivation, okay? So if we want to define it, a grammar derives strings by beginning with the start symbol and repeatedly replacing a non-terminal by the body of a production for that non-terminal. The terminal strings that can be derived from the start symbol form the language defined by the grammar, okay? সো খুব সোজা ভাষায় হচ্ছে আমরা যে পসিবল টার্মিনালগুলো পাই একটা নন টার্মিনাল থেকে, তাদেরকে আমি যদি আস্তে 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 ভাঙাইতে থাকি, দেন আই গেট দ্য ফুল ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রম ইট, রাইট? ওকে, সো এই জিনিসটাকে, এই প্রসেসটাকেই একটা নন টার্মিনালকে সাবসিকুয়েন্ট টার্মিনাল এবং নন টার্মিনালের কম্বিনেশনে ভাঙানো, এই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডেরিভেশন, ওকে? অলরাইট, সো the third thing that we need to know about syntax analyzers is called a parse tree, okay? So a parse tree is just pictorially shows how the start symbol of a grammar derives a string in the language. So আমরা এতক্ষণ যেই গ্রামারের কথা বলছি, আমরা এতক্ষণ যেই ডেরিভেশনের কথা বলছি, a parse tree is just the pictorial depiction of this derivation, okay? অথবা of this grammar. So for example, আমাদের কাছে একটা খুব সিম্পল গ্রামার আছে, সেই গ্রামারে একটা নন টার্মিনাল আছে a এবং তিনটা টার্মিনাল আছে x y z. So suppose there is a production a to x y z, then we can very easily
create a parse tree or create a tree structure from this production কীভাবে করবো যে আমার নন টার্মিনালটা হচ্ছে আমার রুটে এবং সেখান থেকে যেহেতু তিনটা চাইল্ড এক্স ওয়াই জেড সো দেখেন আমার এ থেকে তিনটে চাইল্ড আছে এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড রাইট সো দিস ইজ দ্য প্রিটি সিম্পল পার্স ট্রি অফ এ টু এক্স ওয়াই জেড ওকে alright I think this is pretty simple for you okay so now comes one important thing is called the properties of parse tree so আমরা যে parse tree গুলো তৈরি করব সেই parse tree অথবা parse tree কে চেনার জন্য কিছু স্পেসিফিক প্রপার্টি তার আছে ওকে সো এই প্রপার্টিগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি মুখস্থ করার কিছু নেই জাস্ট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ জাস্ট নিড টু নো অ্যাবাউট দিস ওকে অলরাইট সো given a context-free grammar a parse tree according to the grammar is a tree with the following properties okay first one the root is labeled by the start symbol so তার মানে হচ্ছে যে কোনো parse tree রুটে অলওয়েজ থাকবে হচ্ছে আমার start symbol fine second each leaf is labeled by a terminal or by epsilon so তার মানে আছে আমার কাছে যে লিফ নোটগুলো থাকবে সেখানে ডেফিনেটলি একটা ভ্যালিড টার্মিনাল থাকবে অথবা epsilon থাকবে রিমেম্বার epsilon is not a terminal because terminals are possible alphabets whereas epsilon null input cannot be a real input right so that's why we consider epsilon to be a valid node but this is not a valid terminal okay third each interior node is labeled by a non-terminal so আমার কাছে যত ইন্টেরিয়ার নোড আছে সেগুলোতে ডেফিনেটলি একটা করে নন টার্মিনাল থাকবে কেন কারণ হচ্ছে রিমেম্বার আমরা কখনো টার্মিনালকে ভাঙাইতে পারি না আমরা অলওয়েজ উই ক্যান derive or we can reduce non-terminals okay fourth if A is the non-terminal labeling some interior node and x1 x2 up to xn are the labels of the children of that node from left to right then there must be a production a2 x1 x2 up to xn okay so here x1 x2 up to xn is each stand for a symbol that is either a non-terminal either a terminal or a non-terminal as a special case if a to epsilon is a production then a node labeled a may have a single child labeled epsilon okay so এখানে যেটা অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার যদি এ যদি একটা ইন্টেরিয়ার নোড হয় এবং তার যদি মাল্টিপল চাইল্ড নোড থাকে ফর এক্সাম্পল x1 up to xn that means there must be a production where the production is a2 x1 and x2 and x3 up to xn okay so আমরা একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দেখলাম সেটা a থেকে xyz এটার অর্থ হচ্ছে a the non-terminal a will have three child nodes x y and z right okay remember সাধারণত হচ্ছে আমরা যত মাল্টিপল চাইল্ড থাকে ততগুলো ব্রাঞ্চ তৈরি হতে পারে just there is a special case if there is an epsilon production in that case there might be a single child leaf node okay alright let's move on so now we are seeing an example of a parse tree okay so আমরা একটু আগে যে গ্রামারটা দেখলাম সেই গ্রামারটা অনুযায়ী একটা পসিবল ইনপুটের জন্য আমরা এখানে একটা পার্স ট্রি তৈরি করছি একটু খেয়াল করে যদি মনে করে দেখেন তাহলে হচ্ছে আমাদের আগের গ্রামারটা ছিল এরকম লিস্ট টু লিস্ট প্লাস ডিজিট লিস্ট টু লিস্ট মাইনাস ডিজিট লিস্ট টু ডিজিট অ্যান্ড দেন ডিজিট টু 0 1 2 3 4 আপ টু 9 রাইট সো এখন আমার কাছে যদি একটা ইনপুট থাকে এই ইনপুটটা দেখে আমি খুব সহজে আমাদের গ্রামার অনুযায়ী একটা পার্স ট্রি তৈরি করতে পারি একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের যে প্রোডাকশনটা ছিল সেখানে প্রথম যে প্রোডাকশনটা ছিল সেটা হচ্ছে লিস্ট থেকে লিস্ট প্লাস ডিজিট সো এটার অর্থ হচ্ছে আমার কাছে যদি একটা ইনপুট থাকে 9 মাইনাস 5 প্লাস 2 খেয়াল করে দেখেন আমার প্লাসের পজিশনটা কোন জায়গায় সো ইন দ্যাট কেস আমরা 9 মাইনাস 5কে লিস্টের মধ্যে প্রকাশ করতে পারি 2কে ডিজিটের মধ্যে প্রকাশ করতে পারি রাইট আচ্ছা নাও আমরা এগেইন 9 মাইনাস 5কে যেহেতু লিস্টের মধ্যে পাইছি নাও we can apply our second rule which was list to list minus digit so list থেকে যদি list minus digit represent করি তাহলে হচ্ছে লিস্টের মধ্যে আমরা 9কে পাইতে পারি মাইনাস তো মাইনাস অ্যান্ড ডিজিটের মধ্যে আমরা 5কে পাইতে পারি ওকে so now if I look for 9 from list I can get list to digit and then I can get digit to 9 right same thing goes for আমরা যখন 5কে ডিজিট থেকে খুঁজতেছি we can get a direct rule
from digit to 5, right? বিকজ আমাদের কন্টেক্সট ফ্রি গ্রামারের মধ্যে এভাবে স্পেসিফাই করা। অ্যান্ড ফাইনালি আমি যদি 2কে ডিজিট থেকে খুঁজি, there is a direct rule from digit to 2, so that's why we can derive a child node digit to 2. Okay, and this is an example parse tree for that specific grammar and for this specific input. Okay, so if my input changes, my parse tree will also change. Okay, all right. So now let's move on. So now comes আমরা একটা সিনট্যাক্স ট্রি সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার তৈরি করার জন্য যা যা লাগে সেটা আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি। সেটা হচ্ছে আমাদের একটা পার্স ট্রি, আমাদের একটা গ্রামার লাগবে, সেই গ্রামার থেকে একটা পার্স ট্রি তৈরি করা লাগবে, সেখান থেকে কিছু ডেরাইভেশন করা লাগবে, রাইট? ওকে, বাট অলরেডি you have seen some anomalies here. Okay, যেমন ফর এক্সাম্পল একটু আগে আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখছি, সো there is actually no good logic যে আমরা কেন প্রথম রুলটাতে লিস্ট থেকে লিস্ট প্লাস ডিজিটকে অ্যাপ্লাই করতেছি। why are we not applying list to list minus digit as a first production, right? So কারণ হচ্ছে both productions are in or form, সো আমি যে কোনো একটাকে চুজ করতে পারতাম, রাইট? বাট একটু খেয়াল করে দেখেন, আমি প্রথম যে রুটটা আছে সেই রুটটা থেকে প্রথম যে প্রোডাকশনটা চুজ করছি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি লিস্ট টু লিস্ট প্লাস ডিজিট, নট লিস্ট টু লিস্ট মাইনাস ডিজিট, রাইট? সো মজার বিষয় হচ্ছে আমি যদি প্রথমটাতে লিস্ট টু লিস্ট মাইনাস ডিজিট চুজ করার চেষ্টা করতাম, তখন লিস্টের মধ্যে যেহেতু 9 এবং ডিজিটের মধ্যে যেহেতু হচ্ছে 5 + 2, রাইট? অ্যান্ড উই কুডন্ট হ্যাভ created a valid parse tree then, right? So this problem is called this is not called ambiguity, but these confusions sometimes create ambiguities. Okay, so if I want to formally define an ambiguity can be defined as a grammar can have more than one parse tree generating a given string of terminals, so such a grammar is said to be ambiguous. Okay, so যদি বাংলায় বলি, এমন কোনো গ্রামার যেখান থেকে মাল্টিপল পার্স ট্রি তৈরি করা সম্ভব ফর দ্য সেম গিভেন ইনপুট উইদাউট ভায়োলেটিং এনি রুলস, দেন সেই গ্রামারকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাম্বিগুয়াস গ্রামার। ওকে, there is ambiguity in that grammar. So to show that a grammar is ambiguous, all we need to do is find a terminal string that is the yield of more than one parse tree. So since a string with more than one parse tree usually has more than one meaning, we need to design unambiguous grammars for compiling applications, or to use ambiguous grammars with additional rules to resolve the ambiguities. So ambiguity is always a bad thing for your grammar, right? There can be multiple meanings, there can be errors, there can be loops, and so on. So we always want to avoid ambiguity. এবং ambiguity avoid করার জন্য we follow several algorithms, or we can append some specific rules to remove ambiguity. Okay, we will learn about these things later. Okay, so there is one example of ambiguity. একটু খেয়াল করে দেখেন, এই গ্রামারটা আমাদের কাছে একটা নতুন গ্রামার আছে, গ্রামারটা খুব সিম্পল and might seem lame, okay, but take a look. So এখানে আমার একটাই নন টার্মিনাল আছে which is string. সো সেই স্ট্রিং থেকে তিন ধরনের রুল হইতে পারে। একটা হচ্ছে দেয়ার ক্যান বি আ স্ট্রিং প্লাস স্ট্রিং, দেয়ার ক্যান বি আ স্ট্রিং মাইনাস স্ট্রিং, অর দেয়ার ক্যান বি 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ওকে, সো এখন আমি যদি খেয়াল করি, এই যে 9 - 5 + 2 এই ইনপুটটা জন্য যদি খেয়াল করি, I can create two parse trees, right? We can do a rightmost derivation, we can do a leftmost derivation. So just to be clear, leftmost derivation বলতে আমরা বুঝাই if I always derive the leftmost non-terminal first, then সেই derivationকে আমরা leftmost derivation বলি. On the other hand, if I always derive the rightmost variable or rightmost non-terminal first, then we call that as rightmost derivation. Okay, so এখানে দেখেন, একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা যেহেতু 9 - 5 + 2 পাইছি, we can choose two options, right? I can choose string to string plus string or string to string minus string. Okay,
সো এখানে দেখেন আমরা দুইটা জিনিসই ট্রাই করে দেখছি, স্ট্রিং থেকে স্ট্রিং প্লাস স্ট্রিংকে ম্যাচ করছি অথবা স্ট্রিং থেকে স্ট্রিং মাইনাস স্ট্রিংকে ম্যাচ করছি, অ্যান্ড দেন উই আর জাস্ট অ্যাডভান্সিং অন দ্য নেক্সট ইনপুটস। সো আমি যদি প্লাসটাকে চুজ করি, ইন দ্যাট কেস 9 minus 5 is within my left string and 2 is on my right string, right? So again 9 minus 5 যেহেতু আছে, now we can choose string minus string, right? So you see আমরা string থেকে string minus string কে ম্যাচ করছি, and then আমাদের কাছে এখন ইনপুট আছে হচ্ছে string থেকে 9, which is a direct rule, string to 9 is a direct rule here. সো আমরা স্ট্রিং থেকে 9 কে ম্যাচ করছি, স্ট্রিং থেকে 5 কে ম্যাচ করছি, স্ট্রিং থেকে 2 কে ম্যাচ করছি, রাইট? অ্যান্ড অন দ্য সেকেন্ড টাইপ হিয়ার ইউ সি, আমরা যদি স্ট্রিং থেকে স্ট্রিং মাইনাস স্ট্রিংকে ম্যাচ করি, ইন দ্যাট কেস লেফট স্ট্রিং যেটা সেখানে আছে 9 অ্যান্ড রাইট স্ট্রিং যেটা সেখানে আছে 5 plus 2, রাইট? সো নাও ইফ ইউ গাইস সি যে আমরা স্ট্রিং থেকে 9 কে ম্যাচ করছি, অ্যান্ড দেন তারপরে যে স্ট্রিং সেখান থেকে স্ট্রিং প্লাস স্ট্রিং, যেহেতু দ্য ফার্স্ট রুল অনুযায়ী এবং এই ইনপুট অনুযায়ী 5 plus 2, অ্যান্ড দেন আমরা স্ট্রিং থেকে 5 কে ম্যাচ করছি, স্ট্রিং থেকে 2 কে ম্যাচ করছি। মজার বিষয়, বোথ পার্স ট্রিজ আর ভ্যালিড, রাইট, অ্যাকর্ডিং টু দিস গ্রামার, বাট রিমেম্বার দিস গ্রামার ইজ আ বিট প্রবলেম্যাটিক বিকজ দিস গ্রামার ইজ অ্যাম্বিগুয়াস। কেন? কারণ হচ্ছে দেয়ার ক্যান বি নাও টু মিনিংস অফ দ্য সেম ইনপুট, ওকে? সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা যদি ট্রিয়ের লেভেল অনুযায়ী যাই, উপরে যেই অপারেটরগুলো আছে সেটার কাজ আগে হবে, রাইট? সো তার মানে হচ্ছে স্ট্রিং প্লাস নিচের অপারেটর যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আগে হবে, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমাদের যেই এখানে যে ইয়াটা আছে, এখানে মাইনাসটা আগে হবে, প্লাসটা পরে হবে, আবার এখানে মাইনাসটা পরে হবে, প্লাসটা আগে হবে। একটু আমাকে খেয়াল করে বলেন, সেটা হচ্ছে in this case which output is correct? আমি যদি ভ্যালু ওয়াইজ চিন্তা করি, 9 minus 5 তারপরে প্লাস 2 করা কি কারেক্ট, অথবা 9 minus 5 তারপরে প্লাস 2 করা কারেক্ট? সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমি যদি এই জিনিসটা চালাই, ইন দ্যাট কেস আমার রেজাল্ট কীরকম হবে? আমার এখানে রেজাল্ট আছে হচ্ছে 9 minus 5 which is 4, and then 4 plus 2 will be 6, right? অ্যান্ড এখানে যদি খেয়াল করি, এখানে হচ্ছে 5 plus 2 is 7 and 9 minus 7 is 2, রাইট? সো একটু খেয়াল করে দেখবেন, লেফট মোস্ট ডেরিভেশনে আমাকে কিন্তু কারেক্ট রেজাল্টটা দিচ্ছে ফর দিস ইনপুট, বাট রাইট মোস্ট ডেরিভেশনে আমাকে কিন্তু কারেক্ট রেজাল্টটা দিচ্ছে না। সেম ইনপুট আর হ্যাভিং টু মিনিংস ফর টু ডিফারেন্ট পার্স ট্রিজ, রাইট? And this is ambiguous and this is wrong in most of the compilers, okay? Alright, so now আমরা associativity সম্বন্ধে overview শিখলাম. We will learn about it in details in the upcoming slides. Okay, so next property of grammar that we need to know is called the associativity of an operator. Okay, so associativity of an operator বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে, আমার কাছে যদি কোনো অপারেটর থাকে, সেই অপারেটরটা আসলে কোন অপারেন্ডের পার্ট, ওকে? সো if we want to define, when an operand has operators to its left and right, conventions are needed for deciding which operator applies to the operand, okay? সো অপারেন্ড বলতে আমরা হচ্ছে যার ওপরে অপারেশন করছি তাকে বোঝাচ্ছি, এবং অপারেটর বলতে হচ্ছে আমরা আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটর, লজিক অপারেটর এগুলোকে বোঝাচ্ছি। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেশন সম্বন্ধে জানি, রাইট? প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লাই ডিভাইড। সো প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লাই ডিভাইড এই অপারেটরগুলার কিন্তু বোথ লেফট সাইডেও একটা অপারেন্ট আছে, রাইট সাইডেও একটা অপারেন্ট আছে। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি a প্লাস b লিখি, দ্যাট মিনস a ইজ অলসো অ্যান অপারেন্ট, b ইজ অলসো অ্যান অপারেন্ট, ওকে? অ্যান্ড প্লাস ইজ মাই অপারেটর। সো এখন একটু খেয়াল করে বলেন আমাকে, সেটা হচ্ছে এই যে প্লাসটা আছে, মাঝখানে যে প্লাসটা আছে, এই প্লাসটা অ্যাকচুয়ালি কার অপারেটর, দ্য লেফট ওয়ান অর দ্য রাইট ওয়ান, ওর ভ্যালুটা কোন দিকে যাবে? আমি কি ডান থেকে যোগ করতে করতে বামে আসবো, নাকি বাম থেকে যোগ করতে করতে ডানে যাব, রাইট? সো দের ইজ এ প্রবলেম টু ইট। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, সেটা হচ্ছে আমার কাছে যদি এমন কোনো কিছু থাকে, ফর এক্সাম্পল a প্লাস বি প্লাস সি, সো a প্লাস বি প্লাস সি যদি থাকে, নাও হোয়াট ক্যান আই ডু? আমি যদি ধরে নেই
যে everything is uh, everything is left associative মানে হচ্ছে আমার যোগ যেটা হবে সেটা অলওয়েজ লেফট সাইডে হবে ওকে আমার যে বিয়োগ হবে সেটা অলওয়েজ লেফট সাইডে হবে সো ফর এক্সাম্পল a plus b plus c so this means আমার যে প্লাস যে ইয়াটা আছে ফর এক্সাম্পল প্লাস c this is always going on to the left hand side ওকে সো মানে হচ্ছে প্লাস সিটা মানে সিটাকে আমরা যোগ করছি বি এর সাথে দেন বি প্লাস সি যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটা লেফট সাইডে যোগ করছি এর সাথে অ্যান্ড সো অন ওকে সো we say that the operator plus associates to the left because an operand with plus signs on both sides of it belongs to the operator to its left. So in most programming languages, the four arithmetic operators addition, subtraction, multiplication and division are left associative. So always আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ডে যে অপারেন্টটা আছে সেটাকে লেফট সাইডের সাথে যোগ করি not the other way around. Okay? Alright. So there are some common operators such as exponentiation are right associative. Okay. So as an other example, the assignment operator equals to in C and its descendants is right associative. So that is expression A equals to B equals to C is treated in the same way as the expression A equals to B equals to C. Okay. So that means আমার এই যে A equals to B equals to C এই ভ্যালুটা আসতেছে কোত্থেকে আমার রাইট থেকে রাইট সো if B is equals to C if the right hand side is correct then A will have some value right A will have some Boolean value so that means equals to sign is a right associative operator so এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের খুব একটা চিন্তার বিষয় না জাস্ট আমাদের হচ্ছে আমাদের কাছে যখন ডিফারেন্ট টাইপ অফ অপারেটরস থাকে logic operators, binary operators, Boolean operators and so on we have to define যে কোন অপারেন্ডের সাথে সে অ্যাকচুয়ালি কাজ করবে যেমন ফর এক্সাম্পল minus can be of two types right there can be a unary minus there can be a binary minus right so for example a minus b there can be something called a minus b and there can be also only minus b right so ওই যে মাইনাস বিটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিয়ারি অপারেটর রাইট সো বিভিন্ন ধরনের অপারেটরের জন্য আমাদেরকে স্পেসিফাই করে দিতে হয় যে এ অ্যাকচুয়ালি কোন অপারেন্ডের সাথে অ্যাসোসিয়েট করবে ওকে সো এই জিনিসটাকে আমরা ডিফাইন করি হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভিটি দিয়ে দুই ধরনের অ্যাসোসিয়েটিভিটি আছে একটা হচ্ছে লেফট আর একটা হচ্ছে রাইট সাধারণত অ্যারিথমেটিক অপারেশন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে রাইট লেফট অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যান্ড দু একটা স্পেশাল অপারেটর আছে যেমন ইকুয়ালস টু যেমন এক্সপোনেন্টস তারা হচ্ছে রাইট অ্যাসোসিয়েটিভ ওকে আচ্ছা সো আমরা যদি এ ইকুয়ালস টু বি ইকুয়ালস টু সি এটার জন্য খেয়াল করি দিস স্ট্রিং ইজ জেনারেটেড বাই দ্য ফলোয়িং গ্রামার ওয়ের আমরা একটা স্যাম্পল গ্রামার হিসেবে চেক করতেছি ওয়ের আ নন টার্মিনাল ইজ রাইট রাইট টু letter is equals to right is one production or letter is a production and whereas letter can be A or B or C or up to Z right আচ্ছা অ্যান্ড খেয়াল করে দেখবেন যে দ্য থিং ইজ রাইট অ্যাসোসিয়েটিভ মানে হচ্ছে সব ভ্যালু অথবা সব ভ্যালু আমরা পাবো হচ্ছে রাইট সাইড থেকে ওকে আচ্ছা ওকে সো নাও লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল টু বি এক্সাক্ট সো আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে পার্স ট্রিজ ফর লেফট অ্যান্ড রাইট অ্যাসোসিয়েটিভ গ্রামার্স সো আমরা অলরেডি Parse Tree একটা example দেখছি so the first picture here is one example of left associative grammar so left associative grammar এ খেয়াল করবেন হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা যে অপারেটর আছে they always associate to the left and very interestingly as they associate to the left they look like leftmost derivation okay so there has to be a leftmost derivation in left associative grammar okay alright so here you see আমরা প্রত্যেকটা leftmost যে ভেরিয়েবল অথবা leftmost যেই নন টার্মিনাল আছে তাদেরকে আগে ডিরাইভ করছি ওকে on the other hand if you have right associative grammar in that case in right associative grammar the rightmost terminals are derived first
সো আপনাদের কাছে এটা একটু অকওয়ার্ড লাগতে পারে যে এইখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইনপুট কি, এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইনপুট হচ্ছে যে সেকেন্ড যে ফিগারটা, এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইনপুট হচ্ছে a ইকুয়ালস টু b ইকুয়ালস টু c। সো এই a ইকুয়ালস টু b ইকুয়ালস টু c আমরা কোত্থেকে পাইছি, এই যে আমাদের আগের যে গ্রামারটা আছে সেই গ্রামার। সো রিমেম্বার আমাদের রুট যেটা স্টার্ট সিম্বল যেহেতু রাইট, রাইট ক্যান বি লেটার ইকুয়ালস টু রাইট অর জাস্ট লেটার। সো একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের ইনপুট যেহেতু a ইকুয়ালস টু b ইকুয়ালস টু c, so what we did is right equals to letter equals to right আমরা ডিফাইন করলাম, এবং তারপর হচ্ছে রাইট মোস্ট যেটা সেটাকে আগে ডিফাইন করতে যাচ্ছি, রাইট ইজ letter equals to right, and then the right one will be a single letter which is c. Okay, যেহেতু আমরা দুইটা ইকুয়ালস টু পেয়ে গেছি, so the right most one will be a letter and then letter will be a c, right? Because আমরা রাইট থেকে লেটার পাইতে পারি অ্যান্ড দেন লেটার থেকে এ টু জেড পর্যন্ত যে কোনো কিছু পাইতে পারি। ওকে, অ্যান্ড দেন দিস লেটার উইল বি আ বি অ্যান্ড দিস লেটার উইল বি অ্যান এ। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমি যদি চিন্তা করে দেখি সেটা হচ্ছে আমার এখানে সি এর যে ভ্যালুটা সেটা আগে হচ্ছে যাচ্ছে অ্যান্ড দেন বি এর ভ্যালুতে অ্যাসাইন হচ্ছে অ্যান্ড দেন এর ভ্যালুতে অ্যাসাইন হচ্ছে। সো এভরি ভ্যালু ইজ ট্রান্সফর্মিং ফ্রম দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড টু দ্য লেফট ওয়ান। ওকে, সো whereas আমি এখানে পুরোটাকে পাচ্ছি হচ্ছে উল্টা, রাইট? অ্যান্ড সো দিস ইজ কল্ড আ লেফট অ্যাসোসিয়েটিভ গ্রামার, whereas this is called a right associative grammar. Okay, all right, so let's move on. One more interesting thing about grammars is called precedence of operators. সো আমরা অনেক ধরনের অপারেটর ইউজ করছি, প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লাই ডিভাইড, এবং আমরা যারা স্কুল কলেজে পড়ছি সবাই ইউ অলরেডি নো যে there was one rule called a BODMAS rule, right? Brackets of division, brackets order division, multiplication, addition and subtraction, right? ওকে, সো এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রেসিডেন্স, যে কোন অপারেটরের আগে কোনটা ঘটতে পারে। ওকে, সো এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রেসিডেন্স। রুলস ডিফাইনিং দ্য রিলেটিভ প্রেসিডেন্স অফ অপারেটরস আর নিডেড when more than one kind of operator is present. So we say that multiplication has higher precedence than plus if multiplication takes its operands before plus does. In ordinary arithmetic, multiplication and division have higher precedence than addition and subtraction. Okay? So that's why they have to be done first. যেমন for example আমি যদি a multiplied by b plus c বলি, in that case I need to solve a multiplied by b first, then I need to add c to it, right? Okay, so now here is a little example of the precedence of the operators that are present in C programming language. Okay, so precedence এখানে স্পেসিফাই করা আছে হচ্ছে টপ টু বটম। সো তার মানে হচ্ছে একদম উপরে যারা তারা হচ্ছে হাইয়েস্ট প্রেসিডেন্স, একদম নিচে যারা তারা হচ্ছে লোয়েস্ট প্রেসিডেন্স। তার মানে হচ্ছে প্রথমে যেটা আছে, উপরে যেটা আছে সেটাকে আগে করতে হবে, নিচে যেটা আছে সেটাকে পরে করতে হবে। সো এখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার কাছে যদি মাল্টিপ্লাই থাকে, আই হ্যাভ টু ডু ইট ফার্স্ট দেন অ্যাডিশন, রাইট? Okay, so this is just an example for C programming language. In other programming languages there can be different precedents, okay, or different operators there. Okay, এবং এখানে আমরা যে অপারেটরগুলো ইউজ করছি তাদের অ্যাসোসিয়েটিভিটি কীরকম, তারা লেফট টু রাইট নাকি রাইট টু লেফট সেটা স্পেসিফাই করা আছে, এবং তাদের ক্যাটাগরি কোনটা সেটাও স্পেসিফাই করা আছে। Okay, so just take a look, you will understand. So for example যদি বলি সেটা হচ্ছে অপারেটর যেগুলো আমাদের যে ব্র্যাকেটস অপারেটর যেগুলো আছে অথবা ইউনিয়ারি অপারেটর যেগুলো আছে সেগুলোর প্রেসিডেন্স হচ্ছে সবচেয়ে হাই, রাইট? সো ব্র্যাকেটস, থার্ড ব্র্যাকেটস, অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর, প্লাস অপারেটর, মাইনাস মাইনাস অপারেটর, প্লাস প্লাস অপারেটর, মাইনাস মাইনাস অপারেটর, and so on. So these postfix operators have the highest operations, highest precedence. Okay, all right. Then comes my unary operators, for example plus, minus, double minus, and so on. Then multiplicative, then additive, then shift, logical shift. Okay, then relational, lesser equals to greater equals to, and so on. Okay, so just take a look, you will understand it pretty easy. So খেয়াল করে দেখবেন সেটা হচ্ছে ইউনিটি অপারেটরস সেগুলোর অ্যাসোসিয়েটিভিটি হচ্ছে রাইট টু লেফট, অ্যান্ড ইকুয়ালস সেগুলার অ্যাসোসিয়েটিভিটি হচ্ছে রাইট টু লেফট। ওকে, assignments or equals.
বাদ বাকি যেগুলো আছে সেগুলো সবই হচ্ছে লেফট টু রাইট অ্যাসোসিয়েটিভিটি। অলরাইট, so let's move on. Now we will try to construct a CFG that is not actually ambiguous and that follows associativity and that follows precedence. So এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতটুকু খেয়াল করছি, আই থিঙ্ক ইউ অলরেডি হ্যাভ গেসড ইট, যে একটা গ্রামার, আইডিয়াল গ্রামার, সেখানে অ্যাম্বিগুইটি থাকতে পারে না, সেখানে কারেক্ট প্রেসিডেন্স থাকবে, সেখানে কারেক্ট অ্যাসোসিয়েটিভিটি থাকবে অ্যান্ড সো অন, রাইট? সো আমরা এখন যেটা তো করার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল সিএফজি নিয়ে, লেটস সে অ্যাম্বিগুয়াস সিএফজি নিয়ে আমরা শুরু করব এবং সেটাকে অ্যাসোসিয়েটিভিটি প্রেসিডেন্স অনুযায়ী তাকে ঠিক করার চেষ্টা করব। ওকে, আচ্ছা, সো we have one grammar here and we are considering a grammar for arithmetic operations, that means plus, minus, multiply and divide. So a grammar for arithmetic expressions can be constructed from a table showing the associativity and precedence of operators. We start with the 4 common arithmetic operators and a precedence table showing the operators in order of increasing precedence. So now we will see an example and see how to apply associativity and precedence to it. So এখানে দেখেন আমরা একটা খুব সিম্পল গ্রামার নিয়ে শুরু করছি, লিস্ট টু লিস্ট প্লাস লিস্ট, or list to list minus list, or list multiplied by list, or list divided by list, or just digit and digit to 0 up to 9, right? Okay, so আপনারা যদি এখনই খেয়াল করেন, this is already ambiguous, right? Why ambiguous? Because খেয়াল করলেই বোঝা যাচ্ছে যেহেতু লিস্ট থেকে আমি লিস্ট প্লাস লিস্টেই গেছি, that means I can always create a leftmost derivation and a rightmost derivation, and I can create 2 Parse trees, right? And that means there will be definitely ambiguity there, right? Okay, so now we will try to use common sense and logic to remove this ambiguity from here. Okay, all right, so the first things first, আমরা এই গ্রামারে কিন্তু এখনো কোন অপারেটর, কোন ধরনের অ্যাসোসিয়েটিভ সেটা কিন্তু আমরা এখনো ডিফাইন করি নাই। একটু খেয়াল করে দেখেন, এখানে আমাদের অপারেটর আছে হচ্ছে 4 ধরনের, প্লাস, মাইনাস, মাল্টিপ্লাই অ্যান্ড ডিভাইড। এটার মধ্যে 2 টাইপের আছে, রাইট? 2 প্রেসিডেন্সের আছে, একটা হচ্ছে মাল্টিপ্লাই ডিভাইড উইচ ইজ মাল্টিপ্লিকেটিভ অপারেটর, অ্যান্ড প্লাস অ্যান্ড মাইনাস উইচ ইজ অ্যাডিটিভ অপারেটর, রাইট? সো 2 প্রেসিডেন্সের আমাদের হচ্ছে এখানে অপারেটর আছে, রাইট? সো আই নিড টু ফার্স্ট ডিফাইন দ্যাট প্রেসিডেন্স অ্যান্ড ডিফাইন দ্যাট অ্যাসোসিয়েটিভিটি। সো খেয়াল করে দেখেন, আমরা আমাদের গ্রামারের শুরুতেই 2টা জিনিস ডিফাইন করছি, যে লেফট অ্যাসোসিয়েটিভ প্লাস মাইনাস অ্যান্ড লেফট অ্যাসোসিয়েটিভ মাল্টিপ্লাই ডিভাইড। ওকে, সো খেয়াল করে দেখবেন সেটা হচ্ছে আমরা যখন প্রেসিডেন্স বুঝাই গ্রামারের ক্ষেত্রে, সেখানে আমরা সাধারণত হচ্ছে যেই প্রেসিডেন্সটা হায়ার সেটাকে আমরা নিচে লিখছি। সো এখানে আমরা নিচে লিখছি। ইউ ক্যান ফলো ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড, যেমন হচ্ছে আমি যদি প্রেসিডেন্সে হায়েস্টটাকে আগে লিখতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি রাইট দ্য হায়ার প্রেসিডেন্স ওয়ান অন দ্য টপ। ওকে, সো আমরা ইউ ক্যান ফলো এনি ওয়ান অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ডস। ওকে, আমি যদি সাধারণত হায়ার টু লোয়ার সাজাই তাহলে হচ্ছে always use the higher precedence on the top and the lower precedence on the bottom, and on the vice versa if you want to do it in reverse, আপনি সবচেয়ে লোয়েস্টটাকে উপরে বসাতে পারেন, সবচেয়ে হাইয়েস্টটাকে দেন আপনাকে সবার নিচে বসাতে হবে। ওকে, অলরাইট, সো ইন দ্য ফার্স্ট লাইন এখানে গ্রামারের অ্যাকচুয়ালি কিছু নাই, এখানে আমরা আমাদের অপারেটরগুলোর অ্যাসোসিয়েটিভিটি যেটা সেটা ডিফাইন করছি এবং তাদের প্রেসিডেন্স ডিফাইন করছি। সো এখানে আমরা ডিফাইন করছি যে প্লাস এবং মাইনাস ইজ লেফট অ্যাসোসিয়েটিভ, মাল্টিপ্লাই অ্যান্ড ডিভাইড ইজ লেফট অ্যাসোসিয়েটিভ, অ্যান্ড মাল্টিপ্লাই অ্যান্ড ডিভাইড হ্যাজ হায়ার প্রেসিডেন্স দেন প্লাস অ্যান্ড মাইনাস। সো একটু খেয়াল করে বলেন আমাকে, সেটা হচ্ছে এখানে যদি ইকুয়ালস টু বলে কোনো একটা অপারেটর থাকতো আমাদের গ্রামারে, ইকুয়ালস টু যদি কোনো অপারেটর থাকতো, ইন দ্যাট কেস সে ইকুয়ালস টুর জন্যও কিন্তু একটা এন্ট্রি এখানে আসতো, এবং ইকুয়ালস টুর জন্য আসতো হচ্ছে রাইট অ্যাসোসিয়েটিভ কোলন ইকুয়ালস টু। ওকে, এবং ইকুয়ালস টু আমরা তখন বসাইতাম তাকে হচ্ছে প্রেসিডেন্স অনুযায়ী। ওকে, so if equals to was lower precedence than plus minus which it is, তখন আমরা লেফট রাইট অ্যাসোসিয়েটিভ কোলন ইকুয়ালস টু লিখতাম আমাদের এই লাইনগুলার উপরে। ওকে, আচ্ছা, so I think you guys understand. Alright, so now the next thing is we now create 2 non-terminals expression and term for the 2 levels of precedence and an
extra non-terminal factor for generating basic units in expressions. So the basic units in expressions are presently digits and parenthesized expressions. So একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা যখন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশনের জন্য আমরা যদি একটা ইনপুট পাই, তখন what can we get? We can get a digit from somewhere, right? We can get a digit, a number, or মজার বিষয়, we can get a bracketed expression, right? A bracketed expression is also a sub-expression that can be then defined as another expression, right? And so on. মানে হচ্ছে একটা অ্যারিথমেটিক এক্সপ্রেশনের মধ্যে ব্র্যাকেটেড অবস্থায় আরেকটা অ্যারিথমেটিক অপারেশন থাকতে পারে, তাই না? সো দ্যাট মিনস একদম বেসিক লেভেলে আই ক্যান গেট টু পসিবল আউটপুটস. ওয়ান ইজ আই ক্যান গেট আ সিম্পল ডিজিট or I can get a bracketed expression. Okay, so that's why আমরা নতুন একটা নন টার্মিনাল এখানে তৈরি করছি. সেই নন টার্মিনালের নাম হচ্ছে ফ্যাক্টর, which is my basic level অথবা বেসিস লেভেল যেটাই বলি না কেন, এটার অর্থ হচ্ছে এটার নিচে আর কিছু নাই. ওকে, দিস ইজ দ্য লাস্ট পসিবল নন টার্মিনাল. ওকে, সো সেই নন টার্মিনাল ফ্যাক্টর থেকে আমরা দুইটা জিনিস পাইতে পারি, একটা হচ্ছে ডিজিট আর একটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন. ওকে, সো নাও লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ফেজেস. সো এখানে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে লিস্ট টু ডিজিটের জন্য যেই রুলটা, সেই রুলটাকে আমরা একটু আনঅ্যাম্বিগুয়াস করছি এমনভাবে যাতে সে বোথ টাইপের জিনিস অ্যাকসেপ্ট করতে পারে. সে একটা নর্মাল ডিজিটকেও যাতে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে, সে যাতে একটা ব্র্যাকেটেড এক্সপ্রেশনকেও অ্যাকসেপ্ট করতে পারে. ওকে, নাও মুভ অন. সো নাও আমাদের যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে for each precedence we need to define a new non-terminal. Okay, so একটু খেয়াল করে দেখেন, এখানে আমাদের প্রেসিডেন্সের মধ্যে কিন্তু কোনো আলাদা কোনো কিছু নাই, রাইট? তো যেমন এখানে দেখেন দুইটা আলাদা প্রেসিডেন্স প্লাস এবং মাল্টিপ্লাইড, বাট দে আর অন দ্য সেম লেভেল, রাইট? দে আর অন দ্য সেম non-terminal. So if I want to remove this ambiguity, if I want to remove this confusion, we definitely need to categorize among each precedence. তার মানে হচ্ছে প্লাস মাইনাসের জন্য আমাকে একটা প্রেসিডেন্স লেভেল ডিফাইন করতে হবে, মাল্টিপ্লাই ডিভাইডের জন্য আমাকে একটা প্রেসিডেন্স লেভেল ডিফাইন করতে হবে. সো এটার জন্যই দেখেন আমরা এই কাজটা করছি, আমরা একটা নন টার্মিনাল নিয়ে আসছি উইচ ইজ টার্ম, এবং টার্ম থেকে আমরা তারপরে যে বেসিস লেভেল আমরা অলরেডি জানি উইচ ইজ ফ্যাক্টর, রাইট? সো আমরা নতুন একটা নন টার্মিনাল নিয়ে আসছি টার্ম. So in that case we can write something like this: term থেকে term multiplied by factor, or term divided by factor, or just factor, right? So একটু খেয়াল করে দেখেন, এখানে আমরা এমনভাবে জিনিসটাকে ডিফাইন করছি যে আমার এক প্রেসিডেন্সের যতগুলো অপারেটর আছে তারা একটা প্রোডাকশনের আন্ডারে আছে. ওকে, আচ্ছা, আপনার কাছে কোয়েশ্চেন আসতে পারে এখানে ফ্যাক্টর কেন আসলো? এখানে ফ্যাক্টর আসছে কারণ আমরা পুরো জিনিসটাকে বটম আপ হিসেবে চিন্তা করতেছি. মানে হচ্ছে আমরা প্রথমে সবচেয়ে লোয়েস্ট লেভেল যেই প্রোডাকশনটা আছে সেটাকে তৈরি করে আসছি, অ্যান্ড দেন উই আর মুভিং আপ. সো ইন দ্য নেক্সট ফেজ হোয়াট আই নিড টু ডু ইজ আই নিড টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য হাইয়েস্ট প্রেসিডেন্স ওয়ান, রাইট? সো দ্য হাইয়েস্ট প্রেসিডেন্স ওয়ান হিয়ার ইজ মাল্টিপ্লাইড অ্যান্ড ডিভাইড. সো দেখেন আমরা কী করছি, এই ফ্যাক্টরের সাথে যোগ করছি হচ্ছে মাল্টিপ্লাইডকে, এমনভাবে যোগ করছি ফ্যাক্টরের সাথে যোগ করছি এই কারণে যাতে আমার একদম লিফ নোডের দিকে আমরা কাকে পাবো, সবচেয়ে এই টার্মিনালের কাছাকাছি যে আছে তাকে পাবো, রাইট? সো দ্যাট মিনস ফ্যাক্টরকে আমার কাছাকাছি পাওয়ার কথা লিফ নোডের কাছাকাছি, এবং সেখানে আমরা কাকে আগে করব, মাল্টিপ্লাইডকে অ্যান্ড ডিভাইডকে, রাইট? ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই এখানে ফ্যাক্টর আছে আগে. ওকে, আচ্ছা, এখন ইফ ইউ অলরেডি হ্যাভ গট দ্য আইডিয়া, ইউ অলরেডি নো যে আমার এর উপরের মানে এর লোয়ার প্রেসিডেন্সের জন্য যদি আমাকে ক্রিয়েট করতে হয়, আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট অ্যানাদার নিউ টার্মিনাল অ্যান্ড আই হ্যাভ টু chain it with the non-terminal that I have created right before this, right? So দেখেন আমরা একটু আগে যেটা তৈরি করছি সেটা হচ্ছে টার্মের জন্য, তাই না? সো এখন আমরা দেখেন নতুন একটা নন টার্মিনাল তৈরি করলাম which is expression EXPR in short. সো এই EXPR কে আমরা ডিফাইন করছি অ্যাজ EXPR প্লাস টার্ম, EXPR মাইনাস টার্ম, অর টার্ম হিসাবে. ওকে, সো খেয়াল করে দেখেন আমার যে টার্মটা আছে সেই টার্মের মধ্যে যদি একটা মাল্টিপ্লিকেশন থাকে, দিস হ্যাজ টু পাস থ্রু দ্য এক্সপ্রেশন টু আ টার্ম অ্যান্ড দেন
বি ডিরাইভড অ্যাজ টার্ম ইন্টু ফ্যাক্টর, যদি আমার কাছে মাল্টিপ্লাইড কোনো সিম্বল থাকে। মজার বিষয় হচ্ছে মাল্টিপ্লাইড কোনো সিম্বল যদি আমার কাছে থাকে, আই ক্যান নট অ্যাপ্লাই দিস এক্সপ্রেশন রুল দেয়ার। একটু খেয়াল করে দেখেন, আই হ্যাভ টু ফার্স্ট গো ফ্রম এক্সপ্রেশন টু টার্ম অ্যান্ড দেন আই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস মাল্টিপ্লিকেশন, অ্যান্ড ইট এনশিওরস যে মাল্টিপ্লিকেশন ইজ অলওয়েজ অন a lower level than plus or addition in a syntax tree or in a parse tree, right? And which ensures যে multiplication is executed first rather than plus. Okay, all right, so I think you guys understand. So now what we can do a very simple thing. We can combine all of them right from the lowest precedence up to the highest precedence, and can term it as our required CFG, which is not problematic or chaotic anymore. It is still ambiguous. We will learn how to remove ambiguity in the upcoming slides, but now the grammar is very much structured, and it will not create any confusions. It will not create dual meanings or different meanings for same inputs. Okay, so this is our final context free grammar for arithmetic operations: plus, minus, multiply, and divide. Okay, I think you guys understood. Okay, so that's all for today, and with this we have completed the introductory slide of syntax analyzer. So আজকের টপিকগুলা মনে হয় আপনাদের সবার কাছে কিছুটা হলেও পরিচিত. So I think you guys enjoyed today's topics, and thank you for listening to this video.